hidrotermales para diferenciarlo de fluidos que vienen de otra fuente, como agua meteórica o agua conata o lo que sea, ¿no? So where you have juvenile fragments classed in a fragmental rock that's obviously cutting a hydrothermal system, you would not use our old term of phreatomagmatic because probably it wasn't phreatic but hydrothermal, and therefore you called it a magmatic hydrothermal breccia. Is that how I'm understanding your? Well, I think it boils down to the fluid source, really. Yeah. No, I think agree. that's the And thing. often we see these fragmental rocks, but then with juvenile textures, perhaps a fiamme of something In the and- breccia. in the breccia, and so there's a juvenile. It's not just fragmented rock hydrothermal fragmentation, but there's a magmatic component. And in the past, I've used phreatomagmatic, but in fact that term comes from the volcanic literature, where really it's volcanic, a dike injected into phreatic water, groundwater. Yeah. So maybe it is better not to use phreatomagmatic. Well, I don't know. I think phreatomagmatic, if there's a juvenile component in the matrix of the breccia, so either magma blobs or tuff, I think is good. Pumice Pumice with yeah. alpha fragments. Yeah, yeah. Rather the pumice is stretched out. Yeah, no, I'd use that. You'd still use it. Yeah, magmatic hydrothermal. All you're getting from the magma is the fluid. No, there's no magma. No hay magma introducido, ¿no es cierto? No melt. Yeah. Pero en las raíces de estas brechas, a veces hay inyección, hay cemento, no solamente hidrotermal, pero algo de cemento de pórfido. Y esas son brechas, el término realmente por precedencia es brecha ígnea, igneous breccia. Entonces eso quiere decir, ¿no es cierto?, pero eso es magma que se inyectó como cemento. No son clastos realmente. Magma más frío que los Sí. clastos. Well, no necesariamente más frío, pero esa cuestión tiene conexión directamente con la cámara magmática. ¿No es cierto? Pero esos clastos no, esos son cosas que están introducidos en forma explosiva, no en forma intrusiva. So the igneous breccia, I mean, that takes precedence where it's just magma that's just passively injected into the roots of the breccia because of proximity to the chamber. Yeah? And normally you've got a cement which is partly igneous, and which is just a porphyry or a chilled porphyry, and partly it's hydrothermal cement. I think that more or less in a simple way covers it, without getting too convoluted. Encima de esa brecha ígnea, con un cemento ígneo, estaría la primera brecha que vimos con un cemento de turmalina con politrato potásico. Que es un nivel más profundo de una pipa. ¿No es cierto? Pero todo eso es cemento hidrotermal, ¿no? No hay una inyección de nada, ¿no? Solamente un fluido pasó por ahí. El mismo fluido que causó la brechización. Y esto sería la parte superior, porque tenemos turmalina y cuarzo, ¿no? Turmalina y cuarzo y la alteración cerecítica, ¿no? Sí. Sí. Y el otro tenía un poco de magnetita en el cemento también, ¿no? Tenía magnetita. Claro. Y ese magma que se inyecta en las partes más profundas es el responsable de la exsolución de estos fluidos. No, yo diría que eso es un magma que probablemente son los restantes antes de la expulsión de los fluidos. Eso sería lo más probable. Entonces entra pasivamente, ¿no es cierto? Porque todavía hay permeabilidad en la brecha y tiene la capacidad de intruirse.